So coming to AWS, Okay. we will start with basics of cloud. Okay, so we will start with basics of cloud. So basics of cloud lo మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే, so what do you mean by first, what do you mean by cloud and cloud computing? So cloud అంటే ఏంది, what do you mean by cloud computing? సో ఈ రెండు టాపిక్స్ అనేది చూస్తాం. దీని తర్వాత we will understand different types of cloud. One second. Yeah, sure. So we will see types of cloud. So types of cloud లో మనం రెండు రకాల క్లౌడ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఒకటి డిప్లాయ్మెంట్స్ అండ్ we will see సర్వీసెస్. సో డిప్లాయ్మెంట్స్ లో మనం ఏం చూస్తామంటే we will see 4 different types of deployments. మనం 4 రకాల డిప్లాయ్మెంట్స్ చూస్తాం. So the first deployment is public cloud, private cloud, hybrid cloud and community cloud. ఓకే, మనం ఈ 4 రకాల క్లౌడ్స్ గురించి చూస్తాం. And in the services, we will see 3 types of services: infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. ఓకే, సో మనం క్లౌడ్ బేసిక్స్ లో మనం ఇవి నేర్చుకుంటాం. ఓకే, So what about cloud and cloud computing? Any types ఉన్నాయా వాటిలో? I mean, సో క్లౌడ్ ఇవి డెఫినేషన్స్ అండి. సో మనం డెఫినేషన్స్ చదువుతాం ఇక్కడ. ఓకే, సో క్లౌడ్ అంటే ఏంది, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని డెఫినేషన్ అంటే ఏంది. సో Okay. దీంట్లో ఈ క్లౌడ్ లో వచ్చేటప్పటికి టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ మనకి 2 రకాలు ఉన్నాయి: డిప్లాయ్మెంట్ క్లౌడ్స్, సర్వీస్ క్లౌడ్స్. Service Okay. cloud. Yeah. సో డిప్లాయ్మెంట్స్ లో మనం పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ చదువుతాం. అదే సర్వీస్ క్లౌడ్స్ లో వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఈ 3 రకాల క్లౌడ్స్ అంటే ఏందో చూస్తాం. Okay. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్. Okay. సో ఇది మనకి ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే, దిస్ విల్ బి అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్. Okay. సో ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈస్, ద సెకండ్ క్లాస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్. బేసిక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ లో మనం వాట్ వి విల్ సీ ఈస్, ద ఫస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఓఎస్ఐ మోడల్. ఓకే, ఓఎస్ఐ మోడల్ అంటే ఏంది, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక సిస్టమ్ ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి ట్రాఫిక్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది ఓఎస్ఐ మోడల్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం మనం. ఓకే, హౌ ఓఎస్ఐ మోడల్ వర్క్స్. సెకండ్ వన్, we will understand what do you mean by network. నెట్వర్క్ అంటే ఏంది అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. సో ఆల్రెడీ మీరు వినే ఉంటారు ల్యాన్, మ్యాన్, వ్యాన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. సో దీనికి జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. క్లౌడ్లో మనం ఏదైతే చదువుతాం దాని గురించి మనం చూస్తాం. ఓకే, సో దాని తర్వాత on the third part we will see what do you mean by authentication. Authentication అంటే ఏంది అండ్ authorization అంటే ఏంది, authentication అంటే ఏంది. ఎందుకంటే మీరు ఏ డివైస్లో అయినా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆథెంటికేషన్ అవసరం, ఆథరైజేషన్ అవసరం. సో మీకు ఈ రెండు అవసరం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ఎనీ వెబ్సైట్, మీరు ఏ వెబ్సైట్లో అయినా మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ you required in order to access that application. Okay, coming to the fourth one, we will see what do you mean by encryption. అసలు ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి. సో ఎన్క్రిప్షన్లో మళ్ళీ మనకి 2 రకాల ఎన్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి: సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ we have asymmetric encryption. ఓకే, సో మనం ఈ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్ గురించి చదువుతాం. అండ్ ద లాస్ట్ వన్
which we are going to discuss is hashing. What do you mean by hashing? హ్యాషింగ్ అంటే ఏం లేదండి. సో మీరు సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ఏదైనా డేటా అనేది మీరు పంపిస్తున్నారు అంటే ఆ డేటా అనేది కరెక్ట్గా రిసీవ్ అయిందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం కోసం మనం హ్యాషింగ్ అనేది వాడతాం. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ దీస్ ప్రోటోకాల్స్. SHA-256 ఇన్ ఉంటారు మీరు. Like yeah, FTP, like FTP, right? Protocol transfer. ఇవి అల్గారిథమ్స్ అండి, నాట్ ప్రోటోకాల్స్. ఇవి అల్గారిథమ్స్. MD5, SHA-256, SHA-128, SHA-64. ఎన్క్రిప్షన్ లో వచ్చేటప్పటికి RSA. Okay. Yeah, సో yeah, మనకి yeah. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది మన Yeah. సెకండ్ క్లాస్. ఓకే, Okay. సో కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ క్లాస్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ అవర్ థర్డ్ క్లాస్ ఈస్, it is about, so we are going to start AWS. From the third class, we are starting AWS with identity and access management. Identity and access management. Okay. Okay. సో ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే మేజర్గా మనకు కావాల్సింది 4 కాన్సెప్ట్స్ దీంట్లో. ఓకే, సో మనకి ఏం కావాలంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ హౌ టు క్రియేట్ యూజర్స్, హౌ టు క్రియేట్ గ్రూప్స్, హౌ టు గివ్ ద రోల్స్, హౌ టు క్రియేట్ ద పాలసీస్. ఇవి బేసిక్స్ అండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ which you need to understand in identity and access management. సో కమింగ్ టు అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్, మనం దీంట్లో ఏం చూస్తామంటే దీంట్లో మళ్ళీ మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ we will see, the first one is STS, సెక్యూరిటీ టోకెన్ సిస్టమ్. ఓకే, STS అంటే ఏంది? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్. సెక్యూరిటీ టోకెన్ సిస్టమ్. టోకెన్ సిస్టమ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ టోకెన్ సర్వీస్. టోకెన్ సర్వీస్. సో దీని తర్వాత మనం ఏం చూస్తామంటే పర్మిషన్ బౌండరీ అంటే ఏంది. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ పర్మిషన్ బౌండరీ? ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ we are going to understand about IAM analyzer. IAM analyzer, దీని తర్వాత SSO. ఓకే, సో పర్మిషన్ బౌండరీ అంటే ఏం లేదండి, మీకు ఉన్న పర్మిషన్స్ కంటే ఎక్కువ పర్మిషన్స్. అంటే సపోజ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్కి ఎలా చెప్పాలంటే మీకు రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఓన్లీ ఎవరికైనా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ వరకే ఇవ్వగలరు. రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వకుండా ఉండటం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మనం పర్మిషన్ బౌండరీ అనేది అసైన్ చేస్తాం. సో వీ విల్ క్రియేట్ సమ్ బౌండరీ ఫర్ ద యూజర్స్ వితౌట్ ఎన్హాన్సింగ్ దేర్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సపోజ్ మీకు రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉంది, మీరే రీడ్ రైట్ యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా మనం పర్మిషన్ బౌండరీ అనే పాలసీ అనేది రాస్తాం. సో అది ఎలా రాస్తాం, హౌ వీ విల్ డూ దట్ ఐ విల్ షో యూ హియర్. ఓకే, సో మనకి ఇది 2 days క్లాస్. ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇది అవర్ 2 days క్లాస్. ఓకే, సో ఇదంతా ఒక రోజు పడుతుంది, ఇదంతా మనకి ఒక రోజు పడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 2 days క్లాస్. సో ఆన్ ద 4th day, సో ఇది మనకి 3rd day అవుతుంది. ఆన్ అవర్ 4th day వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఐడెంటిటీ అయిపోయిన తర్వాత we are going to discuss about the network. Okay, VPC, virtual private cloud. ఓకే, ఏదైతే మనం డే 2 నెట్వర్కింగ్ గురించి చదువుతామో అది మనం 4th day నుంచి రియల్ టైమ్గా AWSలో ఎలా నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి, హౌ టు యూజ్ అవర్ నెట్వర్క్ అనేది చూస్తాం. ఓకే, యా వెంకట్, ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, nothing. ఓకే, సో మనం దీంట్లో మనకి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇట్, ఫస్ట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ మీన్ బై VPC. సబ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంది, సబ్నెట్, రౌట్ టేబుల్,
security group, okay, security group తర్వాత network access control list, network ACL అంటాం మనం. So we have peering తర్వాత we have VPC endpoint, private link, VPN, direct connect. ఓకే, సో మనం నెట్వర్క్ గురించి ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై విపిసి, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎ సబ్నెట్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై రౌట్ టేబుల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, నెట్వర్క్ ఏసీఎల్, పియరింగ్, విపిసి ఎండ్ పాయింట్, ప్రైవేట్ లింక్, విపిఎన్ అండ్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద నెట్వర్క్ విచ్ విల్ టేక్ 4 days మ్యాక్స్. 4 days పడుతుందండి, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా చూపించేటప్పటికి ఇదంతా 1 day, peering VPC endpoint 1 day, VPN ఒక రోజు పడుతుంది, డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఒక రోజు పడుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 days క్లాస్. ఓకే, 4 days అనేది మనకు పడుతుంది. సో నెట్వర్క్ అయిన తర్వాత we will go and complete our DevOps first concept. ఓకే, DevOps లో మన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ we will discuss about what do you mean by a Git. గిట్ అంటే ఏందనేది చూస్తాం. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అండి, సో 1 week ఎంటైర్లీ మనం AWS అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకుంటాం, 1 week మొత్తం మనం డివాప్స్ నేర్చుకుంటాం. సో దట్ వీ విల్ కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ స్టఫ్ ఇన్ 2 months to 2.5 months కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటాం. ఓకే, సో నేను చెప్తాను టైమింగ్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ మెనీ డేస్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో గిట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఆర్ వీ కెన్ సే యాజ్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయినా అనొచ్చు, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అయినా అనొచ్చు. ఓకే, సో అసలు గిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? గిట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రాక్ ఆల్ యువర్ ఫైల్స్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. ట్రాక్ ద ఫైల్స్ యువర్ అప్లికేషన్. ఏదైతే మీరు అప్లికేషన్ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటినీ అది ట్రాక్ చేస్తుంది. వై ఇట్ రిక్వైర్డ్ ట్రాకింగ్? బికాస్ సపోజ్ డే 1లో మీరు కోడ్ రాశారు, డే 2లో మీరు కోడ్ రాశారు, డే 3లోనూ మీరు కోడ్ రాశారు. ఎప్పుడైతే డే 3లో మీరు కోడ్ రాశారో యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. Suppose if you want to revert back those changes to day 2, దానికోసం మనకి ట్రాకింగ్ అనేది అవసరం. సో వాట్ చేంజెస్ we are doing from day 2 to day 3, so that if there is any problem, if we want to revert back or if we want to roll back those changes, we want something called as tracking. సో ట్రాక్ చేయటం కోసం మనం గిట్ అనేది వాడతాం. ఓకే, గిట్లో మనం మేజర్గా చూసే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ గిట్ ఇన్స్టాలేషన్. గిట్ ఇన్స్టాలేషన్ చూస్తాం మనం. ఓకే, దాని తర్వాత గిట్ వర్క్ ఫ్లో. సో గిట్ వర్క్ ఫ్లో చూస్తాం. నేను ఇస్తానండి ఇవన్నీ, నేను మీకు ఒక నోట్ ప్యాడ్లో రాసి ఇస్తాను. సో డోంట్ వరీ, ఇక్కడ ఎలా రాసినా జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. ఓకే, సో దీని తర్వాత వి విల్ సీ గిట్ బ్రాంచెస్, how to create branch, how to create multiple branches. దాని తర్వాత we will see git merge అంటే ఏంది. దాని తర్వాత we will understand what do you mean by git rebase, git swash అంటే ఏంది. సో దాని తర్వాత ద లాస్ట్ టాపిక్ మనం రిమోట్ రిపాజిటరీస్ గురించి చదువుతాం. రిమోట్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంటంటే గిట్ హబ్. సో వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ మీన్ బై ఏ గిట్ హబ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ వీ విల్ కవర్ ఇన్ అవర్ గిట్. గిట్ మనకి 3 days పడుతుందండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ 3 days ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో నౌ ఆన్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ we are going to cover is
EC2. సో మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం మళ్ళీ AWSలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఇక్కడ గిట్ అనేది నార్మల్ వర్షన్ అండి. అదే మనం AWSలో గిట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కోడ్ కమిట్ అంటాం. ఓకే, సో కోడ్ కమిట్. సో మనం కోడ్ కమిట్లో మీరు ఎలా చేయాలి ఏందనేది నేను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను. ఓకే, సో గిట్, కోడ్ కమిట్ ఈ 3 రోజుల్లో కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో EC2లో మనం మేజర్గా చూసేది ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ మిషన్. ఒక వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి చూస్తాం. దాని తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ AWS. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటండి, ఎంత జీబీ కావాలి, సో హౌ మెనీ CPUs యూ వాంట్, how many memory you want. So that type of configuration we will go and see in our EC2 instances. Okay, దీని తర్వాత మనం EC2లోనే we will understand OS patching గురించి చూస్తాం. how we need to patch our VM using SSMని యూజ్ చేసి, సిస్టమ్ మేనేజర్ని యూజ్ చేసి మనం EC2ని ఎలా ప్యాచ్ చేయాలనేది చూస్తాం. ఓకే, దీని తర్వాత మేజర్గా మనకి EC2లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో మనకి 2 రకాల లోడ్ బ్యాలెన్సర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అనదర్ వన్ ఇస్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో మనం we will see practically these two. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది లేయర్ 7 ఆఫ్ OSI మోడల్. ఐ థింక్ మీరు చదివే ఉంటారు ఎక్కడో చోట. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ బీటెక్, CSE, ECE లేకపోతే ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే లేయర్ 7 ఆఫ్ OSI మోడల్ అనేది అప్లికేషన్ లేయర్ వేర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ HTTP అండ్ HTTPS ప్రోటోకాల్. అండ్ నెట్వర్క్ అనేది TCP/IP UDP మీద వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియరా అండి? క్లియర్. అర్థమైందా అండి వరకు? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ టిల్? నథింగ్. యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ EC2 అనేది AWSలోనే స్టార్టింగ్లో వస్తుంది అని అనుకున్నాను, బట్ మీరు లాస్ట్లో చెప్తున్నారు. సో సంథింగ్ ఏమైనా అంటే క్లమ్జీగా EC2 స్టార్టింగ్ లో వస్తుందా? ఐ మీన్ వాట్ సిలబస్ చూస్తూ ఉండేటప్పుడు ఫస్ట్ EC2 అని వస్తుంది కదా. ఓకే, సో నేను ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు. ఐ విల్ షో యూ వన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, AWS ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, నేను సింపుల్గా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ చూపిస్తానండి, సో దట్ ఇట్ విల్ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, మీరు ఏ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్స్ ఆన్ AWS, యూ నీడ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. వర్చువల్ నెట్వర్క్ లేకుండా మీరు EC2 అనేది క్రియేట్ చేయలేరు. మీకు అర్థం కాకుండా, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంది. అసలు ఇక పబ్లిక్ సబ్నెట్ మీకు EC2 చెప్పంగానే పబ్లిక్ సబ్నెట్ అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో అందుకనే నేను ఏం చేశానంటే, సో నేను నెట్వర్కింగ్ చెప్పిన తర్వాత నేను ఎందుకు 2-3 డేస్ గ్యాప్ తీసుకుంటున్నానంటే EC2 చెప్పడానికి, బికాస్ ఈ 2-3 డేస్లో యూ కెన్ గో అండ్ రీడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. నేను ఇది చెప్పంగానే EC2 చెప్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఇది ప్రాక్టీస్ చేసే టైం ఉండదు అండ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. అందుకనే ఈ 2 టాపిక్స్ మధ్యలో నేను 3 to 4 days గ్యాప్ వస్తుంది మీకు, సో దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడికైనా అడగండి, నెట్వర్కింగ్ రాకుండా, నెట్వర్కింగ్ అనేది బేసిక్ మ్యాండేటరీ. మీరు ఏ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, మీరు ఏది క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా
మీకు నెట్వర్క్ అనేది అవసరం. సో నెట్వర్క్ అంటే ఏంది? ఆ నెట్వర్క్ అంటే ఏందంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఎనీ అప్లికేషన్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, దానికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. అది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అయినా కావనండి, అది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అయినా కానివ్వండి. ఓకే. సో మీ డివైస్ని నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే నెట్వర్క్లో నాకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది కావాలి. సో ఆ ఐపీ అడ్రస్ నాకు ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలా వస్తుందంటే బై యూజింగ్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ద్వారా వస్తుంది. అందుకని నేను EC2 అనేది లాస్ట్లో కాదు, ఇట్ విల్ బి ద స్టార్టింగ్. మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన ఒక 2 వీక్స్ తర్వాత వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ద లైన్ వైజ్. నేను మీ కంటెంట్ మీరు ఎక్కడైతే చూసారో ఆ కంటెంట్ లింక్ ఇవ్వండి నాకు, దాని ప్రకారమే చెప్తా. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ. లేదు. అలా కాదు. జస్ట్ ఐ మీన్ ఎందుకంటే మీకు లైన్‌గా చెప్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. ఆహాహా! సో యాహ్! ఎలా పడితే నేను EC2 చెప్పేసి, IM చెప్పేసి, దాని తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్పేసి, నెట్వర్క్ చెప్పేసి, ఎలా పడితే అలా చెప్తే ఏందంటే కంటిన్యూటీ అనేది ఉండదు. యాహ్! అది మేజర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో ఓకే. ద సెవెంత్ కాన్సెప్ట్ EC2 అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే వి విల్ గో అండ్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద స్టోరేజెస్. ఓకే. మనం స్టోరేజ్ డివైసెస్ గురించి చదువుతాం. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్ వీ హ్యావ్? వీ హ్యావ్ 3 types of storages. Elastic block storage, elastic block storage, దాని తర్వాత మనకి ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఎలాస్టిక్ ఫైల్ స్టోర్. సారీ, elastic file store, elastic file storage. The last one which we are going to discuss is S3, simple storage service. S3 అంటే simple storage service. ఓకే. సో నౌ ఈ 3 మనం నేర్చుకుంటాం స్టోరేజెస్. సో ఇది మనకి 2 days క్లాస్ అండి. స్టోరేజెస్ అనేవి మనకి 2 days క్లాస్. ఎందుకంటే ఈ రెండిటికి మనకి ఒక రోజు పట్టిన S3 బకెట్ మొత్తానికి ఒక రోజు పడుతుంది. ఓకే. సో ద ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సో ఏదైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పటి వరకు? No, nothing. But yeah, actually, I am working on C3 actually, or C3 basic. So it's hardware storage like that. So that's why S3 అండి? C3 and S3 కూడా టీమ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. బట్ నాకు వాటి వర్క్ ఏదని తెలియదు. బట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ టు ఏ క్లౌడ్ రిలేటెడ్. ఓకే. సో నార్మల్‌గా మనకి ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ స్టోరేజ్, S3 బకెట్స్, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అనేవి 3 స్టోరేజ్ సర్వీసులు ఉన్నాయి మనకి. ఈ 3 స్టోరేజ్ సర్వీస్ గురించి మనం డీటెయిల్డ్‌గా చూద్దాం. ఓకే. సో కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్, మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రౌట్ 53. రౌట్ 53 అనేది ఒక DNS సర్వీస్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద DNS సర్వీస్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ AWS. సో మనం రౌట్ 53లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? ద ఫస్ట్ థింగ్ వి విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ DNS. అసలు DNS అంటే ఏంది, మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత వి విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై హోస్టెడ్ జోన్. హోస్టెడ్ జోన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై హోస్టెడ్ జోన్. దాని తర్వాత వాట్ డూ యూ మీన్ బై రికార్డ్. రికార్డ్ తర్వాత వి విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ రిజాల్వర్స్. అండ్ దాని తర్వాత వి విల్ డిస్కస్ రౌటింగ్ మెథడ్స్. డిఎన్ఎస్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రౌటింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రౌటింగ్ మెథడ్స్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో రౌటింగ్ మెథడ్స్లో ఒక పైన చెప్తాను. వీ హ్యావ్ ఫెయిల్ ఓవర్ అనే రౌటింగ్ మెథడ్ ఉంది. జియో లొకేషన్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే. వీ హ్యావ్ వెయిటెడ్. ఇలా మనకి ఇంకో 3-4 ఉన్నాయండి. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్
రౌటింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రకాల రౌటింగ్ మెథడ్స్ అనేవి చూస్తాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇది మనకి 2 డేస్ అండి. రౌట్ 53 కూడా మనకి 2 డేస్ ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే. సో దీని తర్వాత మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద జెన్కిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, విచ్ ఈజ్ ఏ AWS కోడ్ పైప్లైన్. ఓకే. సో ఒక్క సెకండ్. సో జెన్కిన్స్లో మనం ఏం చూస్తామంటే వాట్ డూ యూ మీన్ జెన్కిన్స్, దీని తర్వాత హౌ టు ఇన్స్టాల్ జెన్కిన్స్, ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ జెన్కిన్స్ చూస్తాం. దాని తర్వాత ఒక హౌ టు క్రియేట్ ఏ జాబ్ ఆర్ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్. జాబ్ అని చెప్పం మనం, ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ అంటాం. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఫ్రీ ట్రయల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. దాని తర్వాత వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ పైప్లైన్, అసలు పైప్లైన్ అంటే ఏంది. సో మనకి పైప్లైన్లో 2 రకాల పైప్లైన్స్ ఉన్నాయండి, డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ అండ్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్. డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ అండ్ స్క్రిప్టివ్ పైప్లైన్ అనేది మనకి 2 ఉన్నాయండి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏందనేది చూస్తాం. దాని తర్వాత హౌ టు క్రియేట్ మల్టీ స్టేజ్ పైప్లైన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూస్తాం. ఓకే. దాని తర్వాత హౌ టు క్రియేట్ ద YAML ఫైల్. ఓకే. పైప్లైన్ని YAML ఫైల్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూస్తాం. YAML ఫర్ పైప్లైన్ క్రియేషన్. ఓకే. పైప్లైన్ క్రియేషన్ ద్వారా ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూస్తాం. అండ్ ద లాస్ట్ టాపిక్ హియర్ ఈస్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద ఏజెంట్స్. దేనికి మాస్టర్ స్లేవ్లో ఎలా వర్క్ అవ్వాలి అనేది చూడటం కోసం మనం ఏజెంట్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ యాజ్ AWS కోడ్ పైప్లైన్. సో AWS కోడ్ పైప్లైన్కి జెన్కిన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం మేనేజ్ చేసేది AWS. అదే మీరు జెన్కిన్స్ వాడుతుంటే వీ నీడ్ టు మేనేజ్ ద ఎంటైర్ జెన్కిన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అది డిఫరెన్స్. ఓకే. క్లియర్. ఓకే. జెన్కిన్స్ డెవాప్స్ కి సంబంధించింది కదండి. అవునండి, డివాప్స్ సంబంధించింది. ఓకే. బట్ AWS పైప్లైన్ AWS కి రిలేటెడ్ కదా. సో AWS కోడ్ పైప్లైన్ అనేది AWS సంబంధించింది. ఓకే. ఇక్కడ 2 మెర్జ్ అయితే అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది. వర్కింగ్ అనేది సేమ్, కాకపోతే జెన్కిన్స్ చెప్తే ఏంటంటే మీకు AWS కోడ్ పైప్లైన్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది, అందుకని చెప్పటం. ఓకే. ఓకే. సో ఇది మన 9th టాపిక్. సో దాని తర్వాత వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ ద 10th పార్ట్ ఈజ్ డాకర్. సో డాకర్ చెప్తాం. డాకర్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే వీ విల్ డిస్కస్, మనం డాకర్ అనేది AWSలోనే చదువుతాం. AWSలో మనం ఎక్కడ చదువుతామంటే ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీస్, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. సో ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ దగ్గర మనం డాకర్ అనేది చదువుతాం. సో డాకర్లో మనం ఏం చూస్తాం. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై డాకర్, హౌ టు ఇన్స్టాల్ డాకర్. ఓకే. అసలు ఒక కంటైనర్ అంటే ఏంటి, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ కంటైనర్, హౌ టు క్రియేట్ డాకర్ ఫైల్ అంటే ఏంది, దాని తర్వాత డాకర్లో స్టోరేజ్ అంటే ఏంది, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే. సో ఈ 6 కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం డీటెయిల్డ్గా చూసి దాని తర్వాత we will create the docker image using docker file. డాకర్ ఫైల్ని యూజ్ చేసి డాకర్ ఇమేజ్ అనేది బిల్డ్ చేసి ఆ డాకర్ ఇమేజ్ని మనం ECRలోకి పుష్ చేస్తాం. సంథింగ్ లైక్ డాకర్ హబ్. ECR అనేది సంథింగ్ లైక్ డాకర్ హబ్. మనకి గిట్ హబ్ ఎలా ఉందో రిపాజిటరీని స్టోర్ చేసుకోవడానికి, అలాగే డాకర్కి డాకర్ హబ్ ఉంది ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ అవర్ ఇమేజెస్. ఓకే. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చెప్తాను. సో ద లాస్ట్ టాపిక్
for AWS DevOps is Kubernetes. Okay, Kubernetes lo we will go and discuss about EKS, Elastic Kubernetes Services గురించి, క్లస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ Kubernetes ఇన్ డెప్త్ గా చూడమండి. Kubernetes లో we will see the basics of Kubernetes. అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ Kubernetes లో మనం ఏం చూస్తామంటే, what are different type of services, what do you mean by a deployment, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంది, ఒక పాడ్ అంటే ఏంది, అండ్ YAML ఫైల్ ఎలా రాయాలి. సో హౌ టు రైట్ ఏ YAML ఫైల్ in order to create your Kubernetes. Okay, so this is the total content. So మనకి ఆప్షనల్ గా మనకి రెండు ఉన్నాయండి. సో if our time permits we will discuss about Terraform. Okay, Terraform గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. దాని తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం ఇంకేముంది, ఇంకా మిగతావి మీకు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ని యాడ్ చేస్తాను నేను లాస్ట్లో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 12 కాన్సెప్ట్స్. ఈ కుబర్నెట్స్ అనేది ఐ మీన్ మొత్తం కాదని చెప్పారు కదా, ఒకవేళ పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? 10 to 15 days పడుతుందండి. కుబర్నెట్స్ అంటే అడ్వాన్స్డ్గా. సో టెరాఫార్మ్ కూడా మనకి బేసిక్స్ ఏనండి చెప్పేది. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ ఉన్నా లేకపోతే మీకు ఏదైనా టాపిక్ కావాలంటే చెప్తాను, లేకపోతే టెరాఫార్మ్ అనేది సపరేట్గా 10 days డిఫరెంట్ క్లాస్ అది. ఓకే, సో రెండు కలిపి ఒక 1 month అండి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ షెడ్యూల్, మనం ఎలా, సో హౌ ఐ టీచ్. మన టోటల్ క్లాసెస్ వచ్చేసి 45 వర్కింగ్ డేస్ అండి. షెడ్యూల్ వచ్చేసి 45 వర్కింగ్ డేస్, మండే టు ఫ్రైడే, డైలీ 1 hour. లేకపోతే ఇది మీకు కుదరదు అనుకున్నప్పుడు సాటర్డే అండ్ సండే 4 hours, 2 hours ఆన్ సాటర్డే, 2 hours ఆన్ సండే. సో అప్పుడు ఈ వీక్ డేస్ లో లేకోకుండా ఓన్లీ సాటర్డే సండే గురించి, ఒక సాటర్డే సండే మాత్రమే మనం పెట్టుకుంటే 4 hours. ఓకే, సో మనం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటామండి. ఇన్ కేస్ నేను ఏదైనా మిస్ చేసినా కూడా ఇక్కడ నాకు తెలిసి నేనైతే ఏం మిస్ చేయలేదు. ద బేసిక్స్ మేజర్గా అన్నీ కవర్ చేశాను మనకి ఏమైతే కావాలో. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అది మనం చూద్దాం. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ వన్, సార్ నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది అని చెప్తే నేను అది యాడ్ చేస్తాను. లేదు యాక్చువల్లీ నాకు ఈ స్టార్టింగ్ కదా, మేబీ ఇంకా నేను ఎక్కడ వినలేదు అన్నమాట. సో ఫస్ట్ క్లాస్